Hi guys, welcome back. In this video, we are going to see the third program, which is nothing but to find exponentiation of a number. Okay, what is exponentiation? Anything to the power n. Okay, here this is called the base, and n is called the exponent. Okay, so you have to multiply this base to n times. That is the meaning of exponentiation. So exponent is a positive integer. This exponent can be only the positive integer, and as I said above, a power n is nothing but multiplying a n times. Okay, for example, see 2 power 4. So this is my base and this is my exponent. So I'm going to multiply this 2 4 times. 2 into 2 into 2 into 2, which gives me the exponent value for 2 power 4. Okay, this is the basic idea of exponentiation. Now let us move to the program of exponentiation. So this is a simple program of exponentiation which consists of only 6 lines. Okay, let us see one by one. And for this, to find exponentiation of a number, you need to know the base and the exponent. So you have to get these two values from the user. Okay, I'm going to save see, I'm going to enter this. I'm going to print this statement in the console. So I'm giving it in within the quotes. Enter the base value, which seeing this statement, the user will enter a value which is nothing but my input of int data type, and I'm going to store that value in the variable b. Okay, so I'm going to get ask a base value and I'm going to store it in a b, and the second input enter the power, which is nothing but my input and of int data type. So the power I'm going to save it in the e variable e. Okay, now I'm going to initialize my p is equal to 1, and I'm going to execute a for loop for I in the range of e. Okay, this is a for loop syntax. I'll explain the syntax now, and just understand the step now. For I in the range of e, I in the range of e is a base value which is 2. Okay, for the in this case it is 2, and for each time the for loop executes, you're going to find out the power. P is equal to P into B. For now the P is 1, 1 into base. Okay, 1 into 2 is 2. My P is equal to 2 now. So my P is updated from 1 to P is equal to 2. For each iteration, this P will be updated. Okay, and finally when this for loop exhaust, this final p will be my exponent value. Okay, this program you will understand better after the explanation is over. Okay, so this is the input the user has given. For b it is 5, the base is 5, exponent is 3, which is nothing but 5 power 3. Okay, that is 5 into 5 into 5, which will be 125. Okay, that is the expected answer. And now p is equal to 1, that is initialized already. And for loop for I in the range of 3. Okay, 3 is a base. For I in the range of e is nothing but 3. And the next step is the next statement below the for loop is p is equal to p into p. Here I need to explain the range function for you. Okay, range function is used in for loop, and this range function will have three different meanings if the values are present. Okay, only if one value is given, it is the stop value. Okay, if stop value, so what does it mean? The I will stop at 3. Okay, I will vary from. Okay, I'll explain the range function here. Range function with one parameter. So this is a range function with one parameter. It is understood that it is a stop
it represents the stop value. So what is it meaning? The range will have the values from 0, 1, 2. So this three for these three values, the for loop will run. For I in the range of 3 means I is equal to 0. That is the first iteration of the for loop. I is equal to 1 is the second iteration. I is equal to 2 is the third iteration. Okay, so the in this case, the I will take the value 0, 1 and 2. Okay, and when I is equal to 3, the loop will exhaust. Okay, so this is the idea behind range of 3. That is range function with one parameter. What happens if we have a range function with two parameters, that is 1 comma 3? So if it is 1 comma 3, I'm going to give the start value and stop value. So that is the meaning. Okay, so in this case you can actually for range function you can give three values. Okay, giving one value is an option. Giving all the three is optional. You can give even one, you can give two, or you can give three. Okay, maximum you can give three values, and if you give three values, the meaning will be different. If you give one value, it is stop. If you give two values, it is start and stop. If you give three values, I'll explain it behind. Okay, so this range function can hold three values, and it is completely optional. You can give one or two, or you can give all the three. Okay, with this idea I come here. So we'll see what is the range function with two parameters. Range of 1 comma 3. Okay, if the range function holds two parameters, that is 1 and 3, it is understood that first parameter is start and the second parameter is stop. So the range function will have the values 1, 2. The stop value will not be taken into count. Okay, start at 1, stop at 3. We'll give the values 1 comma 2. What happens if I have three parameters in range function? As I told before, first value start, second value stop, third value step. Step means it skips by two numbers. Okay, start with 0, skip two numbers till 20 is the meaning for the statement. So every time this value will be skipping to two values till it reaches the stop value 20. So 20 is the stop value, 20 will not be accepted. So till 18 you will get the range values. Okay, this is how the values will change if you have three parameters. Okay, this is the idea behind the range function. Now you are ready to use this range function for loop. Okay, now we are going to see the program execution steps. So b is 5. These are the values. These two values are got from the users. B is equal to 5, e is equal to 3, p is equal to 1 is initialized in the program. And I have a for loop for I in the range of 3. Now my I value will take the values 0, 1, 2 because 3 is my stop value. So I'm just going to calculate power for each iteration. Okay, p is equal to p star b. For the first iteration, when I is equal to 0 for this value, p is equal to p, the value of p is already known, 1 into b is 5. Okay, so my p value is 1 into 5, which is 5. So this is my updated p value. My previous value was 1. My updated p after is for loop execution is 5. The second iteration, when I takes the value 1, p is equal to 5 into 5. P is equal to P into B is a formula, right? What is updated P value is 5 and the base value is 5. So my value is P, new P value is 25. For the third iteration, when I is equal to, my P is equal to, formula is P is equal to P into 5. So my updated P value is 25 and base value is 5, which gives me 125. Okay, for the third iteration, my I value is 2 and my P is equal to P star B. My previous P value is 25 and my B value is base is 5. So my new P will be 125 and
when I will not, I mean when I is incremented to 3, it reaches the stop value of the range. So so this for loop will exhaust, and after this for loop we have a print statement which will print the p. Okay, so for the for loop will execute 3 times with the value 0, 1 and 2. After printing, the program is over. Now I'll give a quick recap in Tamil. ஓகே எக்ஸ்பொனென்ஷியல்னா தேர்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பொனன்சியேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ எக்ஸ்பொனன்சியேஷன்னா எப்படி இருக்கும்? எனிதிங் பவர் என்னன்னு இருக்கும், சரியா? ஏ வந்து இதை என்ன எப்படி சொல்லுவோம்னா ஏ பவர் என்னன்னு சொல்லுவோம். ஏ வந்து பேஸ், என் வந்து எக்ஸ்பொனண்ட். இந்த எக்ஸ்பொனண்ட் வேல்யூ எப்பவுமே பாசிட்டிவாக தான் இருக்கணும். இதுக்கு என்ன மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஏவை வந்து என் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கன்றது தான் அர்த்தம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா 2 பவர் 4, அப்போ 2 வந்து 4 டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். அதுக்கு என்ன வேல்யூ வருதோ அதுதான் இந்த 2 பவர் 4ஓட ஆன்சர். ஓகே, இதுதான் அதோட ரஃபான ஐடியா. ப்ரோக்ராம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ப்ரோக்ராம் தான். இப்போ வந்து எக்ஸ்பொனண்ட்டுக்கு ஏ பவர் என் இல்லையா, அப்போ பேஸும் தெரியணும், எக்ஸ்பொனண்ட் வேல்யூ நம்ம யூசர் கிட்ட வாங்கணும். அதுக்கு தான் இந்த 2 இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட். அப்புறம் பி வந்து பவர், பின்றது பவர். இந்த கேஸில் பியை நம்ம 1ன்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ ஒரு ஃபார் லூப் கொடுக்குறோம். இப்போ வந்து இந்த இத்தனை டைம்ஸ் வந்து இந்த பேஸை மல்டிப்ளை பண்ணும் இல்லையா, அப்போ இது அதனால் ஒரு ஃபார் லூப் கொடுக்குறோம். ஃபார் லூப்பு எவ்வளோ டைம்ஸ்ன்றது எப்படி தெரியும் நம்மளுக்கு? இந்த பவரை வச்சு தான் தெரியும். அப்போ ஃபார் லூப் அந்த பவரில் கொடுத்துட்றோம். அப்போ இந்த 4 டைம்ஸ் நம்மளுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஒரு வாட்டியும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். 2 × 2 மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இல்லையா, அப்போ பேஸ் இன்ட்டு பவர், இதுதான் அந்த ஃபார்முலா. இப்போ 1 × 2 அப்படின்னு மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். இப்போ பி வந்து 2 ஆயிரும். அடுத்த ஐட்ரேஷனில் வந்து இந்த பியோட அப்டேட்டட் வேல்யூ வச்சு நம்ம இந்த பேஸோட மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். இந்த ஃபார் லூப் வந்து போயிட்டே இருக்கும். எப்போ முடியும்னா இந்த கண்டிஷன், இந்த ரேஞ்ச் ஃபால்ஸ் ஆகும்போது முடிஞ்சோடனே நம்மளுக்கு இந்த பி என்ன பியில் என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகிருக்கோ அதை டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சிடும். ஓகேவா? இதுதான் இந்த ப்ரோக்ராமோட லாஜிக். நீங்கள் அது வரைக்கும் ஃபார் லூப்பில் ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. அதனால் ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது மூணு பேராமீட்டர் வரைக்கும் ஹோல்ட் பண்ணலாம். நீங்கள் ஒரு பேராமீட்டர் கூட கொடுக்கலாம், 2 கொடுக்கலாம், இல்லை 3 கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம். நம்ம ஏன் இதுக்கு ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோன்னா இந்த ஐயோட வேல்யூவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக, சரியா? இப்போ சி ப்ரோக்ராமிங்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐ வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணிடுவோம். ஐ வந்து 0, ஐ வந்து இந்த கண்டிஷனுக்குள்ளே இருக்கும். அப்புறம் I++ன்னு மூணாக நம்ம 3 செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஃபார் லூப்பில், சி ப்ரோக்ராமில். ஆனால் இங்கே அப்படிலாம் கிடையாது. வெறும் ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கு நம்ம உள்ள பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ண நம்மளுக்கு ஐயோட வேல்யூ கிடைக்கும், சரியா? இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பேராமீட்டர் யூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷனில் ஒரு பேராமீட்டர் 3 மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அது ஸ்டாப் வேல்யூன்னு அர்த்தம். அப்போ இந்த மூணு வர்றப்போ ஸ்டாப் பண்ணிடணும். எப்பயுமே 0லேருந்து வேல்யூ ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்போ 0, 1, 2, 3 வராது, ஏன்னா அங்கே ஸ்டாப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டோம். இப்போ ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் வித் 2 பேராமீட்டர்ஸ். இப்போ 2 வேல்யூ கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ எப்பயுமே ஸ்டார்ட் தான், லாஸ்ட் வேல்யூ ஸ்டாப்பு. அப்போ 1ல் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள், 3 வர்றப்போ முடிச்சதுன்னு அர்த்தம். அப்போ 1, 2 தான் அதோட ரேஞ்சோட வேல்யூ. இப்போ ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷனுக்கு 3 பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணால் என்ன நடக்கும்? இது ஸ்டார்ட், இது ஸ்டாப், இது ஸ்டெப்புன்றது ஒன்றும் இல்லை, அந்த ஸ்டார்ட் பண்ண வேல்யூலேருந்து 2 ஸ்கிப் பண்ணி போங்கன்னு அர்த்தம், சரியா? அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண வேல்யூ 0, 2 ஸ்கிப் பண்ணி முடிகிற இடம் வந்து 20 வந்து கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. அப்போ அதுக்கு முன்னாடி வேல்யூ 18 தான் இதோட ரேஞ்ச். அப்போ ஐ வேல்யூ வந்து இத்தனை வேல்யூஸ் எடுத்துக்கும். ஐ 0 எடுத்துக்கும், 2 எடுத்துக்கும், 4 எடுத்துக்கும். இந்த மாதிரி ஐயோட வேல்யூஸ் வந்து மாறிட்டு இருக்கும் இந்த ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா. இப்போ ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். பியோட வேல்யூ வந்து 5, இ வந்து 3, பி = 1. இப்போ ஃபார் லூப் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். So now you know how many values the I will hold in this condition, இல்லையா? இப்போ இந்த ஐ வேல்யூ வந்து இந்த ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷனில் 3ன்னு கொடுத்தனால ஐயோட வேல்யூஸ் என்னென்ன வரும்னு இப்போ உங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா அது 3 வந்து ஸ்டாப் வேல்யூ. 0, 1, 2 வேல்யூஸ் ஹோல்ட் பண்ணும். இப்போ வந்து
ஐ வந்து 0 இருக்கும்போது என்ன ஆகும், ஐ வந்து 1 இருக்கும்போது என்ன ஆகும், ஐயோட 2 இருக்கும்போது என்ன ஆகும். ஒரு வேல்யூ ஒரு ஐட்ரேஷன் நடக்கும்போது நீங்கள் அப்டேட்டட் பி வேல்யூ தான் யூஸ் பண்ணணும். சரியா? இல்லை பி மட்டும் இல்லை, எந்த ஒரு வேல்யூமே அப்டேட்டட் வேல்யூ தான் எடுத்துக்கணும். அந்த ஃபஸ்ட் இனிஷியலைஸ் பண்ண வேல்யூ எடுக்கக்கூடாது. ஓகே, இதுதான் ப்ரோக்ராமோட எக்ஸிக்யூஷன். இப்போ இல்லை எக்ஸ்பெக்டட் வைவா கொஷின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷனை தான் உங்களுக்கு கேட்பாங்க. எக்ஸ்பெக்டட் வைவா கொஷினாக இந்த ரேஞ்சை வந்து பற்றி கேட்பாங்க. ஸ்டார்ட் வேல்யூனா என்ன, ஸ்டாப் வேல்யூனா என்ன, ஸ்டெப் வேல்யூனா என்ன, ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷனில் ஒரு நம்பர் கொடுத்தா என்ன ஆகும், 2 நம்பர் கொடுத்தா, 2 பேராமீட்டர்ஸ் கொடுத்தா என்ன ஆகும், 3 பேராமீட்டர்ஸ் கொடுத்தா என்ன ஆகும், இதுதான் கேட்பாங்க. அப்புறம் இந்த ப்ரோக்ராமை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லலாம். இதை தவிர வேறு எதுவும் பெருசாக இல்லை வைவா கேட்குறதுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் பொறுத்திருக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நம்மளோட சிஸ்டமில் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். Hi guys, welcome back. Now we are going to just execute the program Exponentiation. Okay, as usual you go to start and type Python and select this IDLE Python 3.6.332 bit. Okay, you'll get a shell window, and just click file, new file, and start typing in your program. Okay, I have already typed it, and let us see how it runs. So in B I'm going to take the base value, and E I'm going to take the power value. Okay, as you know, the statement within the quotes will be displayed in the output console. After seeing the statement, enter the base value. The user will type in the base value, which is the input, and it is of int data type. It is going to be stored in B. Okay, similarly, enter the power with the statement within the brackets, statement within the quotes. It will be displayed in the console, and after seeing this statement, the user will print the power, which is the input of int data type, and it is going to be stored in E. Okay, now I'm going to initialize 1 to P. Okay, here if you notice, we did not initialize BEP as int. Okay, but here we have been initialized because this is an input from the user, but in the program P you did not mention, right? So this is the advantage of Python. You need not uh, initialize the variables. Okay, so so the next statement is for loop. Next we have a for loop for I in the range of E. Okay, I'm going to iterate I in the range of E. So how much ever power they're going to give, that many times this loop has to run. That is the meaning. Okay, so the inside the for loop I have a statement P is equal to P star B. Okay, every time when the for loop I'll get a new updated P value, and once the for loop is exhausted, the P will be displayed, the P value will be displayed. Okay, so I have given a print statement, print the exponentiation value of a number. B is the P value which is got through this iteration. Okay, let us run this program and see. So in the output console, the message I've got is enter the base value. So the user will print the base value, which is 5 in this case, and again I'm getting prompt enter the power. I'm going to give it as 2. So the exponential value is 25. 5 into 5, which is 25. So this program works absolutely fine. Hope you understand this program. If you like this video, give a thumbs up, and support this channel by sharing it with your friends and subscribing, and don't forget to click the bell button so that you'll get a notification as soon as I upload a new video. Okay, thank you. To learn more engineering concepts easily, just don't forget to subscribe, like, and comment.